Anything else? So Nafiz Islam just said that the option is reference, and Sumin Nahar Esha replied with skills. Okay, আর কিছু? Guys, just give me 1 second. Sorry guys, I'm back. You were saying? Hello. Yes, Apu, we can hear you, Apu. Any other component or a section you can assume should be there in a CV? Saima Chaudhary বলেছে she thinks it's extracurricular activities. আচ্ছা। Okay, all of you are right in this regard, but একটা CV তো অনেকগুলো সেকশনই থাকতে পারে. Here is an elaborative list of it. Not necessarily every CV should have all of these things in there, but it can be a mix of it. So just take a minute to go through the sections, and then I'll walk you through each of the section, what to include there, what not to individually. Just take a minute to go through that. I think Apple maybe Apple screenshot of this, right? Okay, I would like to request everyone that pen and papers নিয়ে বসো, because using useful of video, you can put the new pen in your papers. So pen and papers for ready to we follow up questions. লিটারালি আমি যখন পাপড় পাস করব এবং আবার ও আবার ফর্মে লিখবে হ্যাঁ কর্পোরেট এইচআর স্কিল এগুলো কোর্স কি হ্যাঁ রিপোর্ট কাজ করে Guys, have you gone through it? Should I move on? আমি আপনাকে যেমন শুধুই আপনারা Hello. Apu, I think everyone have noted it down, Apu. Okay. So let's move on to some of the things from this list, how and why and where you should include it, and also how and why and where you should not. Okay. Starting with educational qualifications. Educational qualifications should always be in reverse chronological order. This means like your latest education should come at the top and the one that you finished the earliest should come at the bottom. Let's say you're an engineering graduate, right? So that degree should come at the top. ওটার নিচে তোমাদের HSC আসবে and ওটার নিচে SSC and not the other way around. Guys, just give me a minute. I will have to change the room. I'm really sorry for this. Just 2 minutes to the Recording in progress.
can we wait for a few minutes? যেহেতু একটু discrepancy হচ্ছে, Appu is changing the room so that we can hear better. আর প্লিজ তোমাদের যদি কোনো queries থাকে, প্লিজ চ্যাট বক্সে অবশ্যই বলো so that we can address them during the session. And তোমাদের যদি কোনো confusion থাকে কোনো কিছু নিয়ে, if you want to hear something again, please do request chat boxে, we'll try to address that as well. আর প্লিজ প্রতিটা পুরো সময়টা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করো, বিকজ as you have already known, আমাদের প্রেসিডেন্ট শোয়েব অলরেডি বলেছেন যে we'll have a quiz session সামনে, যেটাতে the winner will get an exciting prize, so don't miss the chance. We'll start shortly. So we are here. I'm really sorry for that, guys. আমাদের এখানে 8টা বাজলে they turn off the air cons and everything, so I'm in a bit of a darker place, but hopefully এখন আর কোনো distraction হবে না. Really sorry about that. And I also have one monitor now, so এখন আমি আরো দেখতে পারবো না, like I can just see the screen that I'm gonna share. So কোনো questions থাকলে just pass it on to me anytime with the session আর কি. I would just request you to make it a bit more interactive, because a lot of times কিন্তু আমার unmute করে পরে kind of back করে দেখতে হচ্ছে if you're actually there or not, because I'm not getting any responses to few of the questions, right? So like I said, the more you participate, the more interesting it's gonna be. If you take it like a classroom session, it's gonna be pretty boring for you. Okay? So resuming, I think I was here. So yeah, for your educational qualification, it should always be in reverse chronological order. I think we've already spoken of that. CGPA is something you should ideally include, but what I would recommend that যদি বেশি ভালো না হয়, like let's say if it's below 3, তাহলে you can drop it off. But you also have to back that up with, you know, ECAs and everything. So most companies এর requirement কিন্তু 3 থাকে, and হয়তো CGPA target check করে বাদ দিয়ে দেয়, but it's just a trick that I'm gonna share with you. যে if you know you have a lot of ECAs and everything, you did a lot of business competitions, that is something that can actually justify your low CGPA. So ওইসব দিয়ে যদি justify করতে পারো তাহলে it's good to put it in, but otherwise it's recommended যে যদি 3 and above হয় তাহলে you should put it in. One thing you should not include is your individual grades of O-level and A-level or SSC and HSC. That is like long gone right now, right? You've learned so much in your university life and you're going to learn so much in the future. যে পরে গিয়ে এটা অত একটা ম্যাটার করবে না, especially when you're applying for a full-time job somewhere. So this is also something you can completely get rid of. Do you guys have any questions in this point? Okay, if not, I think I can move ahead. Second is your work experience. So work experience কি কি দিবা? এখানে কিন্তু elaborately আমি পরের স্লাইডে একবার বুঝাবো, but just for your information, work experience only put in those work experiences that are relevant and avoid using ones that actually had no value. So relevant বলতে কি বুঝাচ্ছি? Relevant is something that is ধরো proper একটা internship, proper একটা freelancing job, proper একটা part-time job. What is not relevant or what does not add any value is stuff like a random campus ambassadorship, which in a place which you know no one has any idea about, যেটা নিয়ে কেউ জানেও না. So এইসব জিনিস উল্টা কিন্তু does not really add value to your CV, rather it diminishes it. So মানে it gives the feeling যে হয়তো কিছু পাচ্ছিল না দেখে just join there just for the sake of putting something in a CV. So যেসব জিনিস relevant না, it's better to not put it there rather than just putting it there to fill up on the space. Next, we can talk about your achievements and accomplishments. So only add in those that are meaningful, that have a value. Let's say winning debating competitions, winning business competitions, winning accolades, even maybe, you know, the Daily Star Award for O-level or A-level. Don't touch stuff that are not relevant. Let's say winning a sports competition where you are back in school. এটা দিয়ে তো কোনো তোমার CV তে কিছু এটা বসানোর না, because it's something you did way back in school and it's not really relevant in, you know, the next phase of your life that you're going to take in terms of career. So I hope that helps explain the difference. Next thing is you can add portfolio links, and it's encouraged you do. You can have good, you might be a writer like me. So writing এর কোনো যদি link থাকে ওটা add করে দিতে পারো. You might be a designer. So if you have any form of portfolio for that, you can add that in. You can also add links for photography if you are into photography and you have a proper portfolio. এটা বাদ দিতে পারো if it's not required for the role, but if it's, you know, something that is relevant, তাহলে you can add it in. Let's say photography টা হয়তো if I were a photographer, I would probably not put this link in my CV,
But writingটা আমি দিয়ে রাখবো because writing for the Daily Star not only says that I write because it's not copywriting that I'm doing, it's proper journalism, right? So that's why it's something I'm gonna put that in. Okay, moving on to the next section is actually the section where you're gonna put in your skills. So skills section tate, something that is recommended to do is input the skills that are useful and relevant, and avoid what you should avoid doing is putting in a list that is lengthy. Let's say jeta is very cluttered and which is defined ideally by a bar or percentage. অনেকে দেখি সিভির মধ্যে bar percentage এসব দিয়ে রাখে, but what is the bar percentage or whatever actually reflecting? Like, what are you measuring this against? Let's say you put in, you have 70% of communication skills, but what is it that makes it 100%? Or kisher against it to me, eta judge for this, right? So that creates a lot of confusion and clutter. So it's best recommended to avoid that entirely. Next is your contact information, very basic. So make sure to include your number, your email, and always double check that these are all right, and your LinkedIn account link. LinkedIn account link যেটাই দিবা, make sure it's hyperlinked so that whenever someone clicks on it, it takes them directly to the LinkedIn profile of the individual. And একটা জিনিস avoid করবে is putting in information of individuals other than you. So this is the information you actually have to put in your biodata and not your CV. Let's say your family information, your blood group, মানে এইসব CV তে একদমই unnecessary clutter create করে, and rather has a negative impact on the recruiter or the reviewer, rather than giving them additional load full of information that is not even required. And lastly, what's your reference? That is completely optional. If you want to put it, you want to put it, but one thing you should not do is write references upon request, right? So no one's going to call you up and ask you for references. তুমি যদি রাখতে চাও, it's all good. না রাখতে চাইলে just get rid of it. There's no need to put in reference in a manner where it says that reference will be available upon request. So you guys should have quite a few questions from this slide, so I'll just wait a bit here. You can let me know if you have any questions here. I have a question. Just give me 1 second. Hello? Yes. Is the information of individuals other than me doesn't include in the reference? I mean, the reference is the information of individuals other than me. আচ্ছা, এই দুটো হচ্ছে ডিফারেন্ট জিনিস। ইন্ডিভিজুয়াল ইনফরমেশন দিয়ে আমি যেটা বলছিলাম যে অনেকে ফর সাম রিজন প্যারেন্টস ইনফরমেশন দিয়ে রাখে, ফাদার্স নেম, মাদার্স নেম, এটসেট্রা এটসেট্রা, দ্যাট ইজ সেপারেট ফ্রম রেফারেন্স। সো ওটাকে মিক্স আপ করো না। অ্যান্ড রেফারেন্সে যেটা তুমি দিবা অর দিতে পারো ইজ সামওয়ান হু ইউ ওয়ার maybe work-wise related, work-wise connected. Apart from that, ওটা ছাড়া reference দেওয়ার দরকার নেই। So individual information completely avoid, but reference is something and should be of people who you were connected with through your work. I hope that clarifies. Yes, thank you. Okay, so Apu, we had a concern through the Google form. এটা অনেকেই ask করেছে যে is it mandatory to attach a photo? অনেকেই একটু concern এটা নিয়ে. Can we address this, please? We will get there. Don't worry. That's also in my slide. But এই particular slide এর কোনো question আসে কিনা একটু জানো. Okay, guys, I think if you have any question, you are free to ask. Please do. Okay, Apu, I guess we are ready to move on to the next slide. Apu, I have a question about skill section, useful skills point. হচ্ছেটা কি ভাই? আয়া ভাই হচ্ছেটা কি? Can you hear me? Amber Apu, are you here with us? আবার তো বিজি হয়ে যাচ্ছে। Apu, we cannot hear you. আপনাকে talking দেখাচ্ছে। আচ্ছা, I got disconnected for a while. আর কারো কি কোনো question ছিল এই স্লাইডটাতে? আপু, প্লিজ যে কোয়েশ্চেন করেছিলে আবার একটু কাইন্ডলি করো।
Yes, Apu, I have a question about skill point. যে পয়েন্টটাতে দেওয়ার সময় সিমিলার টাইপ অফ স্কিলস মানে যেমন হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং এন্ড পাইথন, এটাকে একটা হচ্ছে পয়েন্টে দেওয়া যাবে নাকি হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট পয়েন্টে ইনক্লুড করতে হবে স্কিলস এর ভেতর? আচ্ছা, স্কিলসটা আমি এলাবোরেট করব, বাট আই উড আইডিয়ালি সাজেস্ট যে এটা সেম পয়েন্টে কমা দিয়ে লিখে দাও, তাহলে ইট গিভস আ মোর হোলিস্টিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য স্কিলস দ্যাট ইউ হ্যাভ, and it's gonna be easier for the assessor or the recruiter to understand যে কি skills আছে। আর যদি এক একটা পরে লিস্ট করে দাও, that if you can make it look organized, it's fine, but I'm sure you're gonna have more skills to add in, so it's best if you can put it in the same section with a comma, that would suffice। আর একটা জিনিস, good that you raised this question. I come from a business background, right? So আমার কিন্তু সিভি তে কি থাকতে হয় কি না থাকতে হয় ওটার expertise I would say 70% is tied to business grads. So I moved into this role, যেখানে I'm having to recruit for all functions very recent. It's been 2 months. Even before that, I'm aware যে আমি আরেক জায়গায় proper CV writing করেছিলাম for a lot of roles. But essentially what I'm trying to say is যে the very question that you asked, যে কি skill থাকবে না থাকবে, এটার নলেজটাতে কিন্তু you guys can help me here out a lot, because business schools এর যখন আমরা পড়ি, we do have quite, and especially private section থেকে যখন আসি, we do have quite a lot of options and opportunities because it's open credit. So আমরা চাইলে কিন্তু we can do a lot of freelancing, we can do a lot of part time, we can get involved in a lot of ECAs, whereas I understand যে অনেক universities আছে যেখানে your time is given to you and you don't get to select it, right? So ওখানে your options become a bit limited. So আমি যা যা example দিব ওগুলো একটু tilted towards business, so at any point in time if you have relevant questions like this যে তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এটা মিলাই কিভাবে দিতে পারো, do ask me, and I think we can find answers to that together. Okay? এই স্লাইডে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন ছিল? Apple's I have a question regarding the accomplishment and achievement part. Can we add our research informations in the accomplishment and achievement part, or should we add it in skill portion? আচ্ছা, যদি এটা অ্যাড করতে হয় তাহলে হচ্ছে স্কিলসে ডেফিনেটলি যাবে না, এটা তুমি ইসিএ তে দিতে পারো। আরেকটা জায়গায় অনেকে দেয় হচ্ছে একাডেমিক প্রজেক্টস, বাট আই ডোন্ট থিংক একাডেমিক প্রজেক্ট ইজ সামথিং দ্যাট শুড গো ইন ইউর সিভি। ইফ ইটস ইউর একাডেমিক প্রজেক্ট, ইট মিনস যে তোমার যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের ডিগ্রিটা ছিল ওটার মধ্যে দিস শুড বি পার্ট অফ ইউর কোর্স ওয়ার্ক দ্যাট ইউ ডিড, রাইট? বাট বিয়ন্ড ইট তোমার যদি কোনো পাবলিকেশন থাকে দ্যাটস এক্সট্রা, লেটস সে ইউ ডিড সামথিং দ্যাট গট রিওয়ার্ডেড, তখন it should come up only, and তখন আসলে it should come up in your achievement section, not really your skill section. I hope that clarifies. Yes, thank you. Okay, so Apu Tasvi Tausif asked portfolio links পার্টে ফটোগ্রাফি কিভাবে হেল্প করতে পারে যদি কাইন্ডলি বলতেন আপনি। আচ্ছা, ফটোগ্রাফি হেল্প করবে না if you're applying for an engineering job, এটা আমি তখন পয়েন্টটা বোঝানোর সময় বলেছিলাম। It's an example, তুমি যদি কোনো ফটোগ্রাফার বা কোনো গ্রাফিক ডিজাইনার, মোশন গ্রাফিক এইসব রোলে অ্যাপ্লাই করো, তখন হয়তো তুমি একটা পোর্টফোলিও লিংক দিতে পারো which includes this. But let's say for a corporate job or for something that is not relevant, তখন এটা দেওয়া wouldn't be necessary or wouldn't make sense আর কি। Okay, Apu, so moving on. Yeah. Moving on to the next question, Apu. Pariya Tasnim asks, is it a good practice to include awards and prizes from cultural competitions in achievement or extracurricular section? Acha, that's also a good question. Cultural awards and everything you can put, but it also has to be relevant, right? So it's similar to the Daily Star portfolio link that I was saying. এখন ধর আমি বিইডিতে অ্যাপ্লাই করছি the HR department, যেখানে writing might come as a skill that is handy, but অত একটা ইম্প্যাক্ট করবে না or অত একটা relevant না। But what I really want to show through the Daily Star portfolio link is that, let's say I currently have almost 300 published articles. So 300 published articles পড়তে কিন্তু I had to engage with hundreds of people, hundreds of stakeholders, and will have to go through hundreds of processes, right? So ওটা কিন্তু is not only a measure of my writing skills, but also a measure of my stakeholder management skills, my relationship building skills, my PR skills, right? So ওটার কারণে কিন্তু আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখি। কালচারাল এই জিনিসটা কি তুমি দিতে পারো, বাট ডোন্ট মেক ইট টু ক্লাটার। লেটস সে তোমার 10টা ওয়ার্ড আছে, বাট তুমি ওখান থেকে টপ 2 to 3 পিক করে দিলা, 2 at max, 2 would be nice। দুইটা দিলে at least দেখায় যে you do things beyond your education, and these questions often come up in interviews, যে তুমি তোমার education beyond কি করো, or if you have any hobbies or anything that you pursue. So that is a good conversation topic to have.
and it also shows যে তুমি just education or beyond you, if you know uh, your part-time freelance whatever you're doing ওটা beyond you you're doing these stuff. So it's okay to put it in, but don't give a lengthy list of like 8 to 10 hours or something. 2 to 3 is good enough. Okay, so Apu Tanvir asked, is it recommended to add my address and resume? Well, address দিলে full address দিও না, it's not mandatory. তোমাকে যদি কেউ কোথাও জয়েন করতে চায়, first of all address দেখে জাজ করবে না, and যদি কোথাও জয়েন করে ফেলো তখন of course অ্যাড্রেসটা চেয়ে নিবে through some other form or something. So এটা না দিলে কোনো সমস্যা নাই, but one thing you should not do is যে পুরো অ্যাড্রেস লিখে দিবা, taking up a lot of space. So let's say you live in Gulshan, so Gulshan, Dhaka, that should do. আর যদি কিছু না দিতে চাও that's also fine. It's sometimes সিটিটা মানুষ একটু খুঁজে, but of course কোথাও প্রসেস করার আগে কনফার্ম করে নেয়. So let's say you're applying for a role যেটা is based in Kushtia, but you live in Dhaka, so তখন যেন ওই কনভারসেশনটা যেন অ্যাটলিস্ট উঠে. So অ্যাড্রেস দিলে দাও, it's fine, but পুরাটা দেওয়ার দরকার নেই. Your city and area should be fine আর কি. Okay, Apu. Do we have any questions? Last previous slide থেকে. Okay, Apu, I guess we can move on to Do the not next slide. let's move on. So I'm really glad you guys actually paid attention and asked me a lot of questions, but like I said আমি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু part by part দেখাবো, so I hope the next few slides will clarify it more for you. আচ্ছা, these are snippets from 2 different CVs. উপরে যে top teal color যে bitটা ওটা একটা Apu, CV. we cannot see your screen, Apu. Oh, you Your can. screen's not visible. Oh, sorry about that. I thought দেখছো তোমরা. Is it visible now? Yeah, we can see. আচ্ছা, সো এই দুইটা স্নিপেট হচ্ছে দুইটা সিভি থেকে, ওকে? সো ফার্স্ট যে টিল পার্টটা ওটা একটা সিভি থেকে নেওয়া, আর সেকেন্ড যে তোমার যে লেখাগুলো ওগুলো আরেকটা সিভি থেকে নেওয়া. সো মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ হিয়ার ইজ, এন্ড প্লিজ জাস্ট আনমিউট ইউর মাইক এন্ড আনসার, ইটস ইজিয়ার ফর মি দ্যাট ওয়ে. What are the main differences you see between the two CVs, and if you were a recruiter তাহলে তুমি কোনটা আগে উঠাতা, কোনটা পিক করতা, or which one would have grabbed your attention better than the other? Apu, second one. I will be going for second one. The second one, নিচেরটা? Yeah. What about the rest of you? Okay, follow. No one else has any other opinion? I think the first one, because it holds much information in a very small space. Anyone else? I think the first one, as it is authorized. Okay. আর কারো কোনো opinion? Apu, the first one. Okay. So unfortunately, first যে answer দিয়েছো ও ছাড়া বাকি সবাই আর correct. Yes, of course, first one টাই আগে আমরা দেখবো, and there are plenty of reasons to it. Okay. So তোমরা আমাকে বলো, আচ্ছা কয়েকটা রিজন অলরেডি দিয়েছো, organized and everything. একটা জিনিস যেটা ডিফারেন্সটা দেখো, যে সেকেন্ড সিভিটা কিন্তু আমি যদি তোমাদেরকে বলতাম না যে এটা একটা সিভি, ওটা তোমাদের পড়ে বুঝতে হতো যে এটা আসলে একটা সিভি থেকে নেওয়া, whereas first এর স্নিপেটটা কিন্তু দেখে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে this is taken from a CV, right? So it has good use of colors, it has good use of image, it has good use of fonts, and overall the header that has been used in the CV is more attractive than the below one, right? Firstly, this is something that is an attention seeker. পরে তোমার স্কিলস পরে আসলো, স্কিলসে পরে কেমনে কি দিতে হবে ওটা দেখিয়ে দিব, বাট ফর নাও these are some pointers you should be following, or it's good to follow. Make your name pop. উপরেরটা your name is যে নামটা মানুষের প্রপারলি কিন্তু ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে, বোল্ড ফন্টসে লেখা, কালার এগেইনস্টে দেওয়া, সো ইটস ইজি টু স্পট. আর পরেরটা কিন্তু একটু খুঁজে দেখতে হচ্ছে যে where the name is and what the name is. Avoid using nicknames. CV it's a formal document, right? So nicknames দিবা না. I've literally had CVs যেখানে নামটা দেওয়া সুন্দর একটা নাম, but ব্র্যাকেটে খুব random একটা nickname দেওয়া, which does not look professional. I get it, it might be your name, but একটা professional sitting এ এভাবে দেওয়ার তো কোনো দরকার নেই. আরেকটা জিনিস তোমরা চাইলে দিতে পারো, না দিতে পারো, that is optional, is your current title. So let's say তোমরা engineering graduate, so ওটা তোমরা দিতে পারো, চাইলে নাও দিতে পারো, it's completely fine, it won't affect your CV. But if যদি তোমার মনে হয় যে organization there's a lot of space that is blank, তাহলে that's something you can add in. Picture is optional but adds to the visual appeal. So of course, when sorting CVs, recruiters do not actually see your picture and assess that how how you are as a candidate.
but picture does play a role in the appealing part, which is appealing to the eye, right? So visual appeal এর জন্য হলে picture দিতে পারো, overall it makes it look a bit more organized and everything. But apart from that, it is completely optional. Our picture dileও make sure you're using a proper picture. Like this one in the picture is a good example. So make sure you're formally dressed. Or by formally dressed, I don't mean যে passport size এর ছবি তুলতে গেছো ওটা দিয়ে দিলা. That's not the right thing to do. মানে we are in the 21st century, right? So ওইসব ছবি দেওয়া এখন does not make sense. So any power shot, any head shot that was professionally taken ওটা তোমরা দিতে পারো, and avoid using selfies and everything. And last slide আরেকটা জিনিস বলেছি যে if you are adding any link, then make sure that's clickable. Like top CV টাতে LinkedIn এর যে লিংকটা, এটা কিন্তু আমি ক্লিক করলে it's gonna take me to the LinkedIn profile, right? So that is something you can include in your CV. Any questions from here? Okay. If you don't have any questions, তাহলে I'll be moving on. Apu, I have These a are- question. Yeah. Oh, so Apu, আমি যখন ফার্স্ট অ্যাপ্লাই করেছিলাম, I did put in my LinkedIn profile and hyperlink তো করে দিয়েছিলাম, but I remember at that time আমার LinkedIn profile তেমন একটা build up ছিল না. So আপু, এই সব ক্ষেত্রে if someone has a LinkedIn profile but খুব একটা active না LinkedIn এ, should he or she mention it in the CV, আপু? তখন you can leave it out. Like তুমি যদি একটা রিক্রুটার যদি তোমার সিভি পাচ্ছে, তাহলে কিন্তু লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা ম্যান্ডেটরি না। একটা অল্টারনেট রুট উই টেক টু অ্যাসেস ইজ থ্রু লিঙ্কডইন প্রোফাইল, বাট ওটা আমরা ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের মতো করি না, বিকজ মোস্ট অফ দ্য ইনফরমেশন ইজ ফাউন্ড অন লিঙ্কডইন। সো যদি প্রপারলি বিল্ড না থাকে, ইটস বেস্ট টু অ্যাভয়েড পুটিং ইট দেয়ার, বাট দিলেও মেক শিওর যে ইটস পলিশড আর কি, বিকজ চান্সেস আর যে লিঙ্কটা খুলে দেখবেও না, বাট লেটস সে জাস্ট ইন কেস খুলে দেখলো, তখন যদি ভালো একটা ইমপ্রেশন খারাপ করে দেয়, দ্যাট will work against you, right? So it's best to avoid if it's not a well polished LinkedIn profile. Okay, আপু। And আপু, how about আমরা যখন এখন স্টুডেন্ট আছি, তাদের স্পেশালি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের যেসব স্টুডেন্ট, তাদের তো জব এক্সপিরিয়েন্স ওইভাবে থাকে না। সো লিঙ্কডইনের রেলেভেন্ট জব এক্সপিরিয়েন্স শোকেস করার মতো প্রোফাইলও অনেকে বিল্ড আপ করতে পারি না আমরা। আপু, সেই ক্ষেত্রে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যারা করছে বা একটু অর্গানাইজড ওয়েতে যারা করছে, তারা কি সেগুলো লিঙ্কডইন প্রোফাইলে মানে দিতে পারবে আর অ্যাড করতে পারবে? Yeah, you can definitely add those in. It's fine. Okay, আপু। Acha. Thank you, আপু। Okay. So moving on. These are two more snippets from two more different CVs. এখানে বলাই আছে like which one is the way to go and which one you should be avoiding. But can you guys tell me that what is wrong with the below one and what is right with the one that's above? The first one is aligned or justified, and the second is not justified. Okay. Anything else? ফার্স্টটা যেটা আমরা মানে প্রিসাইজলি ভাবে বলা যায়, আমি হিসাবে গ্রাজুয়েট করছি আর আমি কিছু কাজ করছি। আর সেকেন্ড যেটা আছে সেটা একটা মানে ডেসক্রাইব অনেক কিছু বলার মানে যেগুলো ইরিলেভেন্ট সেগুলো আছে। আই থিংক ফার্স্ট ওয়ান। Okay. আর কিছু? ফার্স্ট ওয়ানে হচ্ছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে ক্যাচ করতে পারতেছি যে কোন কোন সেক্টরে তার কাজ, কিন্তু সেকেন্ড ওয়ানে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ করতে পারতেছি না আর কি। Acha, I'm really glad all of you could find the good things and the flaws that are given in both of these, and yes, all of you are absolutely correct. So essentially এই জিনিসটা যেটা, it's a professional statement. Like proper formal terms we call this a professional statement. Professional statement is essentially summarizes the entire document in 3 to 4 lines, not more than that. At best এটা 3 থেকে 4 লাইন হবে, and a lot of recruiters don't even read this, but let's say পড়লো বা ডকুমেন্টটা দেখার আগে জানতে ছিল what it is, তখন it comes in handy. Essentially this should be summarizing whatever you have throughout the document in 3 to 4 lines. So এখানে unnecessary information like নিচে এটা যদি দেখো, it's just a list of skills that are cluttered and it's hard to grasp যে কোনটার কথা কি বলতেছে না বলতেছে, it's just very all over the place, right? উপরেরটা কিন্তু তুমি just even if you look at the red underlined points, clearly লেখা যে কোথা থেকে গ্রাজুয়েট করেছে, কি কি এক্সপেরিয়েন্স আছে, and what this person is aiming to achieve. Whereas নিচেরটা কিন্তু just a bunch of skills that looks like it's been taken off from the skills section and is not even a proper summary statement, right?
So one thing you should keep in mind to, build your proper professional statement is highlight your education experience and anything that you, whatever is your ambition. And যদি কোনো relevant skills থাকে তাহলে you can add that in. By relevant I mean is, let's say তুমি একটা digital marketer এর role apply করছো and you have an experience of digital marketing. So which is something you can highlight at the top of your document through the professional statement, because this will definitely catch the attention of your recruiter. So but before even moving on to the document, first একটু just skim করলে কিন্তু বুঝে নিচ্ছে যে this candidate is probably worthwhile to assess, or CVTA is relevant to the role that this person is applying for. And lastly, make it very crisp, short, and to the point. So any questions from here? No, Okay. If we have any no questions, তাহলে moving forward, and just বলছি যে if you think I'm going too fast, তাহলে just let me know. I'll try to go slower. Okay, moving on to educational Apu, I have a qualifications. question. From here? Yeah, Apu, Amra as a engineer graduate, fresh graduate, how can we write our summary statement? Acha, that's a good question. So তুমি চাইলে এটাকে replicate করতে পারো. If you want, you can also take a screenshot of it right now. So first is start with what subject you studied, right? So let's say you're a mechanical engineer. So a marketing and HR graduate was for me, but you can write a mechanical engineer encompassing dynamic experiences. So if you don't have any experiences, তখন এখানে you can replace this with any ECS that you did. Maybe you were part of a club, maybe you did business competitions, maybe you were part of a project team, maybe you were into debating. So ওইসব জিনিসপত্র দিতে পারো. And then just speak a bit about yourself, like এখানে আমি লিখেছিলাম যে retains a proactive approach to work while demonstrating eagerness towards learning and what you aspire to acquire. So এখানে যেমন আমি লিখেছিলাম hone skills through constant progression. So that is also something you can directly put in, or that is a very generic line which you can replicate in your CV as well. I hope that clarifies. Thank you, Apu. Acha. So moving ahead, these are two more snippets from two more CVs. In fact, these are taken from the exact CVs আমরা যে first slide এ দেখছিলাম. So এখানেও can you guys point out যে what is the main difference between the one at the top and the one at the bottom? Why is the top one better than the one at the bottom? Guys, anyone? Can you guys hear me? Yes, in the first one, the important things are bolded and it's very eye-catchy. But in the second one, there is no definitive, eye-catchiness. I guess. আচ্ছা, আর কিছু? Okay, so you are correct. That is one of the differences. আর majorly এখানে difference-টা হচ্ছে উপরে সিভির স্নিপেটটা is more organized, whereas নিচেরটা দেখো তোমার খুঁজে খুঁজে বের করতে হচ্ছে. Pursuing BBA, that's the degree. In marketing, that's the major. In University of Dhaka, that's the university. With CGPA of এত, out of এত. Whereas উপরেটা কিন্তু you can just read IBA, GU, tenure-টা কি ছিল, or degree-টা কি ছিল, CGPA কি ছিল. You don't really have to go there and look for the information. This is one of the major differences that it is, and of course there's a good use of boldness and colors. So that also really helps organize and declutter the entire document, because it's a document where you're inputting a lot of information. So try to make maximum utilization of colors and fonts and boldness and everything to make it look catchy. So education এর পার্টটা যেহেতু এটা, of course like I mentioned, reverse chronologically থাকবে. Both of the examples here follow this. Neatly arranged, the top one is neatly arranged, like you can see. CGPA টা দেখো 3.98. So maybe he was the top of his class, right? So that is something you can actually boast about. So it's good to put it there. Your university and major must be mentioned along with the tenure. So these three things that are tied to your education background must be there. So any questions from here? Okay, if not, then moving on. Okay, so this is a slide where I'm going to be taking a bit of time.
আমরা যখন সিভিতে কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা দেই, what do you usually do? মানে forget about this slide. তুমি ধরো you did an internship. So can you guys tell me যে তোমাদের ইন্টার্নশিপের কথা তো লিখলা, তুমি এই কোম্পানিতে একটা ইন্টার্নশিপ করছো, এই টেনিয়রে করছো, এটা ছাড়া তুমি ওটার সাথে অ্যাডিশনাল কি ইনফরমেশন দিবা, নিচে কি কি ইনফরমেশন দিবা accompanying that? Can you guys tell me? আপু আর কি ডিউরেশনটা কতক্ষণের ছিল আর কোন সালে করছে? আচ্ছা, apart from that, nothing else? অতদূর কি ইনফরমেশন দিবা? Guys, isn't there anything else you can think of putting there? What will be the information that accompanies your job title and your tenure and the company? Key things that I have done in the company. Okay, yes, that's a great answer. So most time CV sort করতে গেলে আমি দেখি যে people stop here. Role-টা লিখে, company-টা লিখে and tenure-টা লিখে. That's all good. And this is a snippet from my own CV, and there can be hundreds of more candidates who have done their internship in Marigold as a human resource intern, right? But I need to prove to my recruiter that I am different, and you know what makes me stand out? Why I should be picked over the other 99 candidates who have applied, right? So অনেকে আবার যেটা করে is লিখে what they did but a generic job description দিয়ে দেয়, but ওই পার্টটা is something you can maximize upon and you can bank upon. So ওখানে কিন্তু অনেক কিছু ইনক্লুড করতে পারো, তুমি চাইলে অনেক সুন্দর করে অনেক ইনফরমেশন বলে দিতে পারো, rather than making it a very plain text, very generic text where you're just saying যে what you did and not what you achieved. So এখান থেকে আমি যদি এক্সাম্পল গুলো তোমাদের দেখাই, আমি first day I wrote about Ignite Campus Ambassador. So that is Marigold's flagship campus ambassador program, which I fortunately got the chance to launch while I was an intern. That's why I chose the word spearheaded and I did not choose the word assisted. Assisted would sound like it was being done and I just was a helping hand there, which wasn't the case, right? So এখানে কিন্তু I'm talking about my exposure and the involvement that I had in this entire program. ওর সাথে আমি টাইন করেছি executing the Impact 90 internship program, which also alhamdulillah I got the chance to do when I was an intern myself. So এই দুটোটা জিনিস কিন্তু is tied to recruitment, selection and induction, which that is why I put it in the same para to make it look less cluttered. And for the ease of the assessor, the recruiter might not know what Ignite Campus Ambassador is or what Impact 90 internship is, but the recruiter is definitely familiar with the terms recruitment, selection and induction. So even তুমি পুরো ডকুমেন্টটা না পড়লেও কিন্তু বোল্ডেন জিনিসগুলো দেখলেই বলতে পারছো যে this person is probably experienced with recruitment, selection and induction. Moving on, I also worked for their social media page for the 6 months that I was an intern, and এখানে I wrote যে আমি কি কি অ্যাসপেক্ট নিয়ে কাজ করেছি, which is employer branding, and CV তে একটা জিনিস ট্রাই করবা to quantify it as much as possible. For us business graduates, it's not, especially for the ones who are pursuing a job in HR, there's nothing much to quantify, but যতটুকু পসিবল অতটুকু আমরা করতে চেষ্টা করি, and social media is something যেটা রেজাল্টস ডিরেক্টলি জেনারেট করা যায়. সো এখানে যেমন আই পুট ইন যে ওভার মাই পিরিয়ড এরকম 300% আমি রিচটা ইনক্রিজ করেছি. আফটার দ্যাট you can highlight your achievements through this. So I did various campus engagement activities and ekhane I tried to quantify. I wrote about the 19 clubs I involved and I covered 11 campuses throughout the country. So that was an achievement for me, which also I highlighted here. And numbers study, I'm showing that the impact that I created. And lastly, if there's any new initiative that you're taking, let's say Marigold thakte I launched their newsletter, which is called MBL News Flash. So ওখানে আমি কি কি করেছি না করেছি and the aspect that I was involved in, internal communication, ওটা আমি clearly দিয়ে দিয়েছি. So this is one good example of how you can utilize your CV to actually pour in whatever experiences that you had in your CV. In your experience with any company or any work experience that you had. Before moving on, do you have any questions from here? Apu, I have a question on this part. বলো আপু, যদি ওখান থেকে যদি অলরেডি ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর হয়ে থাকে, তো সেখানে হচ্ছে কোনো সেশন করে থাকলে ওখান থেকে কিছু এক্সপেরিয়েন্স পেয়েছে, ওইটাও কি ইনপুট করা যাবে? Yes, definitely. So like I said, যে Marigold Ignite Campus Ambassador অনেকেই থাকতে পারে, right?
but you have to show that you stood out. So how you stood out is তুমি যে একটা session arrange করে ফেললা, which also shows যে তুমি খুব proactive ছিলা. So yes, that is definitely something you should be including here. Okay, thank you. Alright. Any other question? আচ্ছা, আর কিছু না থাকলে let's move on. Okay, so it also refers to the last question you just asked. There's a fine line between ECS and work experience, and it's very important for your generation to understand what that line is and where to draw it. So this is a CV snippet of the same person. যে ECS এর আন্ডারে যা যা দিয়েছে এখানে দেখানো, and experience এর আন্ডারে যা যা দিয়েছে দেখানো. ECA is something that is more of a club experience, your campus ambassadorship, your club experience, something you do voluntarily and no one is, asking you to do it, or something that you do not get really paid for, is something that should fall under your ECS. যেমন ও BIT তে XC talent ambassador ছিল, which she put in his ECA, good. ও IBG debating club এর president ছিল, which she also put in his ECA, and he has another club experience, ওটাও ECA তে দিয়েছে. Now compare this with his work experience. ও Unilever intern ছিল, that is of course a work experience. ও অফিসে গিয়েছে, কাজ করেছে, he got paid for it. ও একটা leftover pizza creative একটা agency খুলেছে, that is definitely something that falls under his work experience. Then he was an executive for a company, so that is also something that should be in your work experience. So work experience is essentially something you're properly doing a job. It's a proper job that you're doing. It can be freelancing, it can be full time, it can be part time, it can be whatever. But ECA is something that you voluntarily choose to do. You voluntarily choose to contribute towards something that is different from what we put in our experience. So are you guys clear with the difference between ECA and experience, or do you have any questions? Okay, if you have no questions, then I'd like to move on. Moving on to achievement and skills. So this is, yeah. ক্লাবের অ্যাক্টিভিটি গুলো কি আমাদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হবে নাকি কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হবে? ECA আর কো কারিকুলার তো সেম জিনিসই, তাই না? ECA is extracurricular আর কো কারিকুলার, it's the same thing. So of course যেটা বলছো ওটাই ঠিক, ECA আন্ডারেই যাবে. আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? Okay, if not, then moving on to the achievement and skill section. So এটা নিয়ে ফার্স্ট কি যেন একটা কোয়েশ্চেন ছিল, and I said যে এটা পরে আসছে, so here it is. This is also another good CV example of someone who has properly highlighted his achievements and skills. In fact, it's this from the same person যেটা just আগের স্লাইডে ছিল. তো কম্পিটেন্সি একটা মানুষের অনেক কিছুই থাকতে পারে, রাইট? But it's best to pick out the top ones. So এখানে ও top 4 দেখিয়েছে. You can show top 5, that's fine, but anything beyond 5 will make it look cluttered. So these are skills that he not only, Google what can be desirable skills and just put it in there, but throughout his CV, it was demonstrated and it was proved that he is good in these skills: critical thinking, presentation, project management, and case solving. Case solving the niche example dekho je he got so many achievements, right? So that is something you can do. You input your core skills. Achievements, this is a good way to list it down, but achievements যখন দিবা, make sure you highlight the title that you earned, the company, and the year. Our tools এ যদি আসি, tools is different from skills in the sense skills or competency essentially talks about your soft skills. Tools এখানে hard skills এর কথা বলছে. তো অনেকের সিভিতে এখন I don't know why Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PowerPoint presentation এইসব skills হিসেবে দেওয়া থাকে. Whereas these are not essentially skills in today's time, right? This is expected of you. If you're a graduate from any university in the 21st century, then this should not be part of your skill. This is something that you should be able to do. It's just expected of you. It's your, you should be having it. ওটা না দিয়ে, ওভাবে না দিয়ে একটা জিনিস যেটা দিতে পারো is Microsoft Office Suite দিয়ে দিতে পারো, Google Workspace দিয়ে দিতে পারো, that you're well versed in these. Or accounting in addition একটা skill আছে which is the books, which is again demonstrated by his CV. If you can see here, last page the documentation executive, এটা দিয়ে ও ব্যাকআপ দিচ্ছে যে এই স্কিলটা আছে. And like I said, the achievement হলে make sure you mention the title, the organizer, and the year. And নিচে দেখো, this is another good way of putting your skills. First এর দিকে cultural debate এইসব নিয়ে questions আসছিল. So debate টা এখানে relevant because debate competition, just like writing, does not only show that this person is good in debating.
it shows that this person is good in management, stakeholder management, communication skills, এসবও আছে. And he won very reputable, accolades through debating. So that is definitely something you should put highlight. And this person is apparently good with business competitions and debate competitions. So কিন্তু সুন্দরভাবে এখানে timeline wise যায়নি, but rather a better approach নিয়েছে, business and debate competitions আলাদাভাবে section করেছে. So it also looks neat, right? Do you guys have any questions here? আপু, সিন্স বিজনেস কেস কম্পিটিশনের কথা উঠলো, আই এম শিওর এখানে অনেকে আছে যারা বিজনেস কেস কম্পিটিশনস অ্যাটেন্ড করেছে, বাট কোনো নোটেবল আউটকাম পায়নি। আপু, সেই ক্ষেত্রে কি শুড দে মেনশন ইট? That is also something that really annoys recruiters. Notable bolte, you don't really have to be top 3 বা top 5 semi-finalist or anything. But তোমরা যদি শুধু পার্টিসিপেট করো আর ফার্স্ট রাউন্ডে মানে পাস না করতে পারো, তাহলে that's something you should not include. Like participated in this competition is not something you should put in your CV. But let's just say আমাদের কিছুদিন আগে Battle of Minds শেষ হলো and you made it to the boot camp. That is something you can input, because after hundreds of candidates, hundreds of teams, এর মধ্যে থেকে তোমার টিমটা went to boot camp. But তুমি যদি boot camp এ না যাও and just ওটাই তুমি দিয়ে দাও participated, that does not make sense or is relevant. So that is something you should not include. Yes, Apu. Thank you, Apu. Acha. If you guys don't have any questions, tahole moving on. So coming back to 2 CV demonstrations again, ekhan theke you're gonna have to pick which one would you choose as a recruiter to study. This one or this one. Guys? Can you hear me? আপু, আই থিংক সেকেন্ড সিভিটা লোড হচ্ছে না। লোড হচ্ছে না, এখন দেখো তো। হ্যাঁ আপু, এখন ঠিক আছে। সেকেন্ড স্বর্ণপদক আমার সংবাদ পত্রিকা নিয়ে আসবে আমেরিকার খেয়ে কাম নাই অবদেশে রিসার্চার ভর্তি। Hello. Okay, so Apu, Shefat Mahmood Hussain replied that he would pick the second one. Right, you're right, but can you tell me why you guys would pick the second one instead of the first? আপু, এটা আই ক্যাচি, তারপর অর্গানাইজড এন্ড ইনফরমেশন গুলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা ক্যাচ করতে পারতেছি। Right, all of you are absolutely correct. So for CV-টা একটু cluttered, or professional part-টা দেখো, it's a bunch of skills again, যেটা is completely unnecessary কারণ nature experiences আসতেছে. Rather, if this person experiences গুলো উপরে neatly দিত, তাহলে it would have made more sense. Second CV-টা দেখো, second CV-টা কিন্তু neatly organized, or work experience কি, ও কি achieve করেছে, ও কি কাজ করেছে, সব clearly লেখা. Or second CV or first page কিন্তু you're getting a good idea of his achievement, like he won BOM, he won HSBC IBA business case competition, and or educational qualification টা clearly দেওয়া, whereas first CV টা কিন্তু অনেক খুঁজে বের করতে হচ্ছে. আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো, both the CVs have a picture, but still I would prefer to pick the second one. So এখানে picture add করাটাতেও কোনো benefit হচ্ছে না, because there's no proper choice of font, color, wording or anything of that sort, right? So definitely the second one or format ta jebhabe use kora ota is better. So I've told you guys a lot about what to include in a CV, but where do you get started? So online e kintu onek software, onek app ache jeta you can use for free to create your first CV, or even if you have one CV otake polish korar jonno, these are some go-to places. Zeti is one. So none of these are completely free except one of them যেটা দেখাবো, but everything has a loophole. So Zeti তে হচ্ছে তুমি একটা টেমপ্লেটে ফার্স্ট টাইম বানায়, you can download it. I think একটাই ডাউনলোড করা যায়, ওটা ডাউনলোড করে you can make it again and again. You can turn it into a word doc from PDF using another free software, and ওটাকে তোমরা বারবার refurbish করতে পারো. You can add in more stuff to it. Novo resume is one of my favorites. I made my first resume using this, and I remember I was extremely excited, like wow,
অনলাইনে এত কিছু ইজিলি করে ফেলা যায়। নোভো রেজিউমের একটা লুপহোল হচ্ছে only the first page is free, but it's very good, a good source to make your first CV, কারণ তোমার first CV should not stretch beyond one page anyway. So I think I was able to use Novo Resume for I think 3 years, and ওর পরে when I had a bunch of experiences to be added, তখন I moved on to Zeti. So Novo Resume as a first time resume is something you can use. সুন্দর color use করা যায়, সুন্দর color palette use করা যায়, and it's properly formatted for you, so you don't have to do all that work. Microsoft Word এ অনেক সিরিজ আছে ফরম্যাট করা, কালার টালার ইউজ করে, and this is one that is free. Indeed is something I discovered when I was working for that Canadian company. আমাদের যেটা আমরা লিঙ্কডইন বলি ওটা ওদের Indeed. So Indeed-এও you can go and look up CV formats and everything, ওখানে properly পেয়ে যাবা। ওখানে গেলে আবার you need to look up resume formats. Canva, I think most of us are aware of the platform Canva. So Canva-তেও it's more like enjoying what you do in Canva. So Canva too, there are lots of formats and templates that you can make good use of. And lastly, resume.com. This one I haven't used ever, but I have heard very good reviews of it. So this is also something you can try. Alright. So আমি এতক্ষণ এত কিছু বললাম, এত বকবক করলাম, but the most important lesson I think you should be taking out of this session is তোমার সিভিতে যত যাই লিখো, যত সুন্দর করে গুছাও না কেন, যত কিছুই ঢুকাও না কেন, the most important part is to build your portfolio in a manner that your CV speaks for itself, right? So তুমি যদি 4 বছর এডুকেশনই করে যাও আর এক্সট্রা কোনো কিছুই করো না, তখন কিন্তু তোমার ECA সেকশনে কিছু রাখার থাকবে না, and that is something that's not going to make you stand out, because I'm going to find hundreds of graduates from your own university which will তখন I'm going to look for that one person who did something beyond education, right? So throughout your university tenure, make sure to grab as many opportunities as you can and make your CV as rich as you can, so that your CV and your portfolio speak for itself, and all the beautification, organization, use of color and everything comes later after this. Okay, so I guess that was it for my session. Lastly, I would like to end with a question like I started. How many of you now think your CV can do with some working on? No one? তাহলে কি সেশনটা আজই আমি নিলাম? All of you were good with your CVs initially and you don't want to make any changes. I see one hand. And I see more hands now. And a few comments. Okay, great. Glad that I could be of some help. And like I said, throughout our questions answer করব, but last year একটা time রাখবো to answer any queries you might have. So এখন কি you guys have any more questions for me that I may be able to answer? আপু একটা কোশ্চেন ছিল যে অ্যাচিভমেন্টস যে সেকশনটা, ওটাতে কি হচ্ছে গিয়ে অনলি কম্পিটিশন রিলেটেড সবকিছু অ্যাড করব, নাকি কোনো ইভেন্ট অর্গানাইজ করছি যেমন হচ্ছে জব ফেয়ার ও ডিবেট কম্পিটিশন, এগুলো অ্যাড করতে পারবো? আচ্ছা, এটা অ্যাচিভমেন্ট না, এটা তোমার ECS এর যাবে। সো যদি তুমি ইভেন্ট অর্গানাইজ করে থাকো তাহলে এটা ECS এর আন্ডারে পড়বে, নট অ্যাচিভমেন্টস। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ। Any more questions? Apu, we had some questions through the Google form we circulated. Should I read them out? Yeah, sure. Acha, Apu, first thing is, as I'm from CSE, how can I get a job in BAT? Okay, so that's one good question. BAT তে we have 6 main functions. Operation, যেখানে mostly engineering grads আসছে, non CSE. Operations এর মধ্যে we also have leaf, যেখানে আমরা agriculture background এর মানুষজন নিয়ে থাকি. We have marketing, where we do not specifically look for marketing graduates but BBA. We have finance, যেখানে finance থাকা puts you in an advantage. We have HR, যেখানে once again people from all business majors can come. Then we have Lex, which is legal and external, যেখানে শুধু law graduates না, ওখানে we have a sustainability team, and we also have communications team. So if you're interested, you can join there. And lastly, যেটা CSE জন্য relevant is we have a department called DBS, which is Digital Business Solutions. So OITA is a more advanced form of IT. We have a separate IT department here, but DBS essentially helps in automating and simplifying things with creation of software and everything. So আমার যত interns আসে or আমরা CSE majors এ যাই ওখানে, and we also try to recruit
CAC majors ওই ডিপার্টমেন্টটায়। So yeah, I hope that answers that which department will be a good fit for you at BAT. Okay, Apu. Apu, how about the departments such as naval architect and marine engineering, biomedical engineering, and as such? So once again, these all will go to operations, and BAT is a very dynamic organization, right? So a lot of people যারা এখানে ঢুকে in one department অনেক moves হয় কিন্তু, and of course তোমাদের consent সহ তোমাদের career projection, career plans বুঝে শুনে এইসব move গুলো করা হয়, randomly করা হয় না। So one thing I can say is, একটা real example যদি দেই, HRA কিন্তু we have two engineers who started off as engineers here, and one of them is actually a naval engineer. So উনি operations এ join করেছিলেন, and then he was moved to HR. I'm not saying যে engineer HR move করে যায়, but this is just an example. So there is a place for everyone here at BAT for all majors. We just need to find the right position for you if you're capable enough to go through all the rounds. Okay, Apu. Apu, so here is an interesting question. How do I address a career change on my CV when my previous experience is in a completely different field? I'm sorry, to আবার বলবা? Apu, how do I address a career change on my CV when my previous experience is in a completely different field? আচ্ছা, এটা I think হলেও তোমাদের mid career জন্য more relevant and not for you fresh graduates, but since you asked, এটা হচ্ছে CV তে দিয়ে দিবা যেভাবে আছে। এটা is a question, তোমার যদি CV টা তাও make through করে for the position that they're looking for, this is a question you have to basically justify through an interview and not your CV, because there's only so much you can put in your CV. So that's something you should leave for the face-to-face interview. Okay, Apu. Here is another question, Apu. How can I effectively highlight transferable skills from unrelated jobs? এটা একটু আবার বলবা? Yeah, Apu. How can I effectively highlight transferable skills from unrelated jobs? So like I said, যে এটা শুধু skill section এ বসা দিলে হবে না, you have to prove it throughout your job experiences that you have, or the ECAs, or the other things that you put in your CV. যেমন আমরা যখন skills এর স্লাইডটায় ছিলাম তখন কিন্তু আমি বলেছি যে ওর কোন একটা টুল ছিল যেটা he said he knows how to use. It was backed up with evidence from his job experiences. Then I think he also put in leadership skills there. So এটাও কিন্তু he backed up with evidence through his club experience. He was the president. So এইভাবে করে this is something, or this is how you can actually prove that you have these transferable skills. জি আপু। আপু, আরেকটা জিনিস যেটা প্রায় অনেকে আমাকে দেখা গেছে যে ক্যাম্পাসে ফেস টু ফেস জিজ্ঞেস করেছে যে দে ডোন্ট হ্যাভ আ গুড সিজিপিএ, বাট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের ইসিএ ও অত স্ট্রং না, বা দ্য জব দেয়ার দ্য পোস্ট দেয়ার অ্যাপ্লাইং ফর ইজ নট দ্যাট রেলেভেন্ট যে ইসিএ গুলো আছে, সেক্ষেত্রে আপু তারা কি করবে? এই রিলেটেড অনেকগুলো কোয়েশ্চেন পেয়েছি। আচ্ছা, এখন সিজিপিএ যদি রেলেভেন্ট না থাকে, মানে কম থাকে, and ECS যদি তেমন না থাকে, তাহলে it becomes a bit difficult for the recruiter to actually pick him from the pool. So এটা I would suggest is, you guys are still at university and you guys still have a lot of time, so try to work on your CGPA to make it better, to put it in your CV, or try to get involved in a lot of ECAs, or whatever you can throughout the remaining of your tenure. Because like I initially mentioned, মানে আমি false hope এখানে দিব না, আর দেওয়া উচিত না, যে it will not matter if you don't have good CGPA and if you don't have ECs. That is something that is very, very important to keep in your CV. So my recommendation would be to fix your CV for this. You would actually need to work more on getting a better CGPA and getting involved in more ECs. ওকে আপু, ওকে, at best আমরা আর দুইটা কোয়েশ্চেন এখন অ্যাড্রেস করব। সাইমা চৌধুরী asked, আপু এইচআর ডিপার্টমেন্টের কাজগুলো কি জানতে চাচ্ছিলাম, অ্যান্ড অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার এইচআর ডিপার্টমেন্টে কিভাবে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি? আচ্ছা, that is a very non-CV related question. I don't want to go off topic at the moment, but HR questionটা first part at least highlight করতে পারি যে HR এ অনেক various কাজই হয়। few broad aspects এ যদি বলি, there's payroll team who looks after payment and everything, all that stuff.
which is sometimes also called CNB team. There's the talent team or employer brand team, which look after the talent programs like আমাদের এখানে Accelerate, Exceed, Supernova, Elevate ওগুলো আছে. There's a recruitment team which looks after recruitment for other functions. There are business partnering roles যেখানে you help with recruitment and overall management of the other functions. Um, so more or less, oh, and there's IR, international relations. এটা সব কোম্পানিতেও থাকে না, like agency of course there's no IR department, but sorry, international বললাম, industrial relations. So এই রোলটাতে আবার is where you handle non-management workers and issues that arise with labor and everything. তো ব্রডলি যদি বলি এগুলো ফাংশনই থাকে। এখন একটা ইঞ্জিনিয়ার কি কন্ট্রিবিউশন থাকে, দ্যাটস আ ভেরি ফারফেচড কোয়েশ্চেন ফর দিস টপিক এট লিস্ট। অ্যান্ড ডিরেক্ট কোনো কন্ট্রিবিউশন হয়তো ইঞ্জিনিয়ার এখন দিতে পারবে না, মেবি যদি একটা অ্যান্সার দিতেও চাই, maybe a CAC grad can help develop software, but that will also not fall under precinct of HR. That is something for DBS department to handle. So I hope that clarifies. Okay, Apo. Okay, I guess we can end our Q&A. Apo, I have a question. আমার কিছু okay Tanvir, go on. Apo, I have heard some companies evaluate our CVs through different softwares like ATS or something like that. So how it is, if it is true, and what about BAT? এটা আই গেস অনেক কোম্পানি করে, বাট কারা করে ক্যান করে আমি ঠিক বলতে পারি না। বাট ফর BAT at least I can say that the process is done pretty manually. So আমরা CVs ওভাবে সর্ট করে দেই না, আমরা হচ্ছে ম্যানুয়ালি আমরা সর্ট করি। There are of course certain criteria, যেমন তোমার BAT তে আমরা একটা পাইমেট্রিক্স খেলতে বলি। So that is something that is inbuilt within our global team and everything. So ওটা পাস করে আসলে your CV makes it through. ওটা যদি ওখান থেকে যদি রেকমেন্ডেড না হয়ে আসো তাহলে ওটা আমাদের কাছে সিভিটা ঠিক আসে না। But Pymetrics is also something যেটা you might not be recommended for a marketing role, but then again you might also be recommended for a finance role. So ওটা is a psychometrics test. That is the only sort of automated filter that we use. Other than that সব manually check করা হয়. At least that much I can say for BAT. I have another question. In the perspective of skills, like someone has certifications from Coursera on Excel or something like that, but I have no certifications. Like in this time we have different stuffs that we can learn Excel from there, like YouTube or any other online platforms. So how can I stand out in that manner? I have no certifications, but I have skills in different topics. আচ্ছা, সো সার্টিফিকেশনে বা তোমার স্কিল আছে, তুমি এটা স্কিল সেকশনে ঢুকাই দিতে পারো। এন্ড যদি বেস্ট হয়, যদি তুমি এই স্কিলগুলো তোমার যে এক্সপেরিয়েন্সেস গুলো আছে ওর মধ্যেই তুমি হাইলাইট করে ফেলতে পারো। Okay, I hope that answers your question. I think thank you so much, Apu, for addressing all the concerns. কেউ আমাকে আর কি ইনবক্স করেছিল অনেকে কিছু কোয়েশ্চেন্স নিয়ে, যে আপু এটা কি ফ্রেশ গ্রাজুয়েটের জন্য ম্যান্ডেটরি যে আমাদের সিভিটা উইল বি কনসাইজড অর কনফাইন্ড ইন জাস্ট ওয়ান পেজ? It's best to be able to fit everything in one page. At best it can go to 1.5 page or 2, but not beyond that. ওকে আপু, আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে অনেকে এরকম করে যে একটা সিভিতে ওরা দুইটা সেকশন করে এক পাশের সেকশনে হয়তো বা ইসি করলো, ইসি লিখলো, তারপর এডুকেশন লিখবেন, আরেক পাশের সেকশন এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাচিভমেন্ট এগুলো লিখলো। সো ইট ইজ এ গুড ওয়ে টু কনস্ট্রাক্ট এ সিভি ইন টু সেকশনস, আর আমরা এটাকে একটা সেকশনে রাখবো, যেটা আপনি দেখিয়েছিলেন আর কি। So এটাও is something that will be best defined by তুমি কিভাবে অর্গানাইজ করে ইনফরমেশনটা দেখাতে চাও। সো তোমার যদি মনে হয় যে দুটা সেকশন করে তোমার ফরম্যাটটাকে বেশি স্যুট করবে তাহলে ওভাবে দিতে পারো, আর যদি তোমার মনে হয় তোমার ফরম্যাট ইট উইল লুক মোর অর্গানাইজড ইফ ইউ ডু নট সেকশন ইট, তাহলে ইউ ডু দ্যাট। ইট উইল ডিপেন্ড ফ্রম সিভি টু সিভি। Okay, thank you. Thank you, Apu, for answering all our queries and addressing all our concerns. Thank you so much, Apu. Apni after office, you spared some time for us and for providing us with such an insightful session. Thank you, Apu. Apu, I think we should move to the Mentimeter round.
Okay. Thank you so much, guys. I really do hope this was a helpful session for all of you. So, Judy, I really hope I was able to give you some guidance on how to prepare your CV, and I really hope that this will assist you in the future. And thank you, Zahra and Shoaib, for having me here. This was actually at least my first encounter with MIST, and I really hope in the future someday, inshallah, I can also visit your campus in person. But I really enjoyed taking this session with you, and thank you for so many questions too. It shows that you are actually attentive and you probably actually learned things out of it. So yeah, I am really thankful too. Since it's already past 9, আমি গাড়ির অফিসের গাড়িটা বুক করে রেখেছিলাম, so the chauffeur is calling me. Mentimeter আমাকে যদি না লাগে তাহলে is it okay if I leave? Apu, I think it will take a minute or so. Since they're expecting, everyone is expecting. Can you just wait a minute? Sorry, Apu. হ্যাঁ, sure. আচ্ছা, you guys continue, আমি তাহলে কলটা একটু নেই. Yeah, thank you. Okay, guys, please be prepared. আমার এখানে I think the screen is visible. Mentimeter, I hope আমরা জানি কিভাবে ইউজ করতে হয়. Please, you can use the QR code that is being shown on the screen, and at the same time তোমরা Mentimeter এ গিয়েও log in করতে পারো, and you can enter the code that is 87719920. I hope you don't encounter any problems, and if you do, please let us know. We'll be starting very shortly. Please let us know if you have any problem. Okay. Guys, so I hope you're not facing any problems. Can we start with the first question, please? Okay. We have 30 players already. Join করছো কিছু wait করবো আর 10 to 15 seconds. Okay. The number is increasing. The number is increasing, yeah. Guys, I see that you're still attending or you're still want to participate. Please do join quickly. We have 31 players already here. Hey, Sagar. Players. I guess we can start now. Can we have the first question, please? Okay, so 24 of the players have answered correctly, and its reference. Moving on, the leaderboard. Okay, can we have the second question now, please? Okay. Which one goes under work experience segment? You have 15 seconds to answer. And 36, majority of around 98%, around 96% of the students have voted correctly. It's internship.
of the following which should be included in summary statement? And the options are contact information, portfolio, and experience. And experience is the correct answer. I see that the leadership board hasn't changed. Oh, it has changed a bit. Moving on to the fourth question and last question. Which one is more detail oriented? And the options are CV and resume. The correct answer is CV. Shaun, can we have the winner, please? Okay, let's see the video. And the winner is Alamin. Congratulations, Alamin, for performing. Alamin, which your department are reviewing, please take a screenshot of this and send it to our text it to our Facebook page and mention your email, contact number, department, and your name. I repeat, please take a screenshot of this and send the text message to our Facebook page and please mention your department, contact number, email, and your name. Thank you so much, Apu. Thank you so very much for providing us with such an insightful session and that you made time for us even after having a 9-to-5 job. Thank you so much, Apu. And we hope that we'll see you in person in MIST soon. Recording stopped. Thank you too. Really glad I was able to take this session for you, and once again I hope that I was able to help you with building your resume. Inshallah, yeah, in the near future I'm gonna see you in person in your campus. Okay, Apu. Thank you. Inshallah, Apu. thanks from MST Cadet Club also. All right, thank you guys. Bye. Good night. Good night. Assalamualaikum, Apu. Assalamualaikum.